ಯಾರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ರೋಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇರ್ಲಿ ಪಾಪ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆತರ ಮೆಮೊ ಆಗ್ತದೆ. ಟ್ವೆಂಟಿ 21 23 2011 ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರೀ. CD ಆಫ್ 358 TR ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನೀವೇನಾ? Learned counsel for the respondent number 1 reports the death of the respondent number 1 ಯಾವಾಗ? In the month of September 2024. B. Ramesh. Full stop. 24. The counsel for the no representation for the appellant. Appellant to take steps to bring the legal representatives of the deceased R1 stand over 2. ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ರೀ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಏನು ನಾನ್ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಅದೇನ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್. ತಾವು ಅಪ್ಲೆಂಟ್ಗ OS ವಾಸ್ ಅದೇನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ರಿ. ಈಗ ತಾವ್ಯಾರಿಗೆ Learned counsel for the respondent submit that in the counter he has filed the records as directed on 28/7/2023. Office to verify. ಮೇಡಮ್ ಇದ್ ನೋಡಿ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ತೆಗೆಯಮ್ಮ ಪೇಜ್. ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ? ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಇಂಪ್ಲೀಡ್ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು Learned counsel for the respondent number 2 submit that the office has still showing the IA number 1 of 14 as impleading respondent even after a impleading of respondent number 2 is carried out. Office to verify and correctly make note in the card list. Full stop. He also further submits that the documents adakudi next copy paste. ಹೇಳಮ್ಮ. ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಐ ಹಾಕ್ತಿರೋದು? ತಾವ್ಯಾರಿಗೆ? I am appear for respondent number 6, my lord. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಯಾರು R1 and R4 ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ? 27/4/17. ಇದು R4 ಯಾವಾಗ? ಈಗ ನೀವು 16/1/24 R1 R4 A4 ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೆಮೊ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾಟ್ R4.
He is A4, my lord. Premananda. ಈಗ ತಮ್ದೇನು ಈಗ ಇವ್ರದ್ದು ಅಪಲೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಈಗ A4 ಸತ್ತೋಗಿದಾರಂತಲ್ಲ. ಕಾದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಮ್ಮ. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ತೆಗಿ ತೋರ್ಸಿ. ಎಲ್ಲಾರ್ಸ್ ಬಂದಿದಾರ ಆಗ್ಲೇ. ಅಪಲೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ವೇದಾನಂದ ಅಂತಿದೆ. He is appellant number 5, my lord. Vedananda. ವೇದಾನಂದ ಅಪಲೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನೀವ್ ಏನೇನೋ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕಾಪಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಇವ್ರು ಯಾರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಈಸ್ ಅಪಲೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಸ್ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ. ಹಾ, ಈಗ ನೀವ್ ಯಾರಿಗ ವಕಾಲತ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? Counsel for the appellant seek time to file the wakalat in respect of appellant number 3, 8, 9 and 10. Good stuff. 16/1/24 ಮೆಮೊ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಮ್ಮ ಅವರು. Reporting death of R1. A1 for bring the LRs of R1 ಅಂತ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ. ಹಾಕಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. IA1 of 24 is filed to bring the legal heirs of the deceased respondent number 1. Issue notice on proposed LRs of the deceased R1 on IA number 1 of 20. ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಇದಿದೆ. ಸೈರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಟರ್ಸ್ ಡೇ ಇದೆ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮೌನಾಚರಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈರನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೌರ್ನಿಂಗ್. And my lord, one submission. On 23/7/24, the IA number 1/24 and 2/24 are rejected. ಯಾವಾಗ? 23/7/24 ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೈಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 23/7/24 ಅಂತ ಏನಾರ ವಜಾಗಿರಿ ಅಂತ ಇದ್ರ ಎರಡನೇ ಪೋರ್ಷನ್ R1 ಇದೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇದೆ 26 ಅದರಲ್ಲಿ 23/7/24 ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ. 23/7/24 IA1 of 24 ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಮತ್ತೆ 2 ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತು, ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲೆಂಟ್ಗೆ ಟು ಫೈಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಟು ಫೈಲ್ ವಕಾಲತ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ DG ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಲರ್ನಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 submits that the on 16/1/24 itself he has filed a memo reporting the death of the respondent number 1 on 27/4/2015. IA1/24 filed to bring the proposed LRs of the deceased R1 came to be dismissed. In view of the same, appeal against the R1 stands abated. Next, correct. kindly fix the date, my lord, because your lordship, kindly fix the date, my lord. Court up, sir. Next. Date fix ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Much obliged, my lord. ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ
ಹಾ ಇಲ್ಲೇನ TCR ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋ ಕೇಸ್ ಏನ್ರಿ? ಓಕೆ. Heard the argument, orders on IA 1/25 Act. Heard the Sri Harish T. Bandari, Senate Council for the petition appellant. This court has order as per order dated 7/9/23 first an award enhanced in the compensation. Full stop. He has submitted that for want of original records, the enhanced compensation cannot be withdrawn by the appellant. Full stop. Office note says that there is a misplace of TCR. Full stop. Until the TCR is traced, it is not proper to keep the money in the deposit, and the tribunal shall build up a dummy order sheet and disperse the enhanced compensation and the compensation amounted deposited as per the orders of the tribunal as well as this court. Accordingly, IA 1/25 disposed of. IA 1/25 disposed of. Office is directed to trace out the TCR and forward it to the trial court forthwith. Who filed the both learned counsel for the review petitioner seek permission to take out the notice to the learned advocate Sri M.A. Maheshwarappa, learned counsel, who filed the appeal on behalf of the owner of the vehicle. Full stop. And permission granted.
Steps ತಗೊಂಡ್ರಾ? If steps taken, issue notice to all. ವಕಾಲತ್. Who are they? R2B ಅಲ್ಲಿ ವಕಾಲತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಮ್ಮ. ಏನು ಆಫೀಸ್, what was the objection raised by the office, madam? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಕಾಲತ್ತಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಲ್ದೆ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈನರ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿದೀರಾ? R2A minor represented by R2B signed invalid R2B. R2B is a minor. How could a minor sign the ವಕಾಲತ್ರಿ? ನೀವು ವಕಾಲತ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮೈನರ್ದು ವಕಾಲತ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹಂಗಂತ ನೀವು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡದ? ನೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಯರ್ ಯಾರು ವಕಾಲತ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣದಿಲ್ವಾ? ವಿತೌಟ್ ಏನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್? ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಲಾ ಯು ಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ವಕಾಲತ್ ಟು ದಿ ಮೈನರ್? ಈಗ ವೈಟ್ನರ್ ತೆಗೆದು ಹೆಂಗ್ ಅಳ್ಸಕ್ ಬರತ್ ನೀವು? ಯು ಫೈಲ್ ಎ ಫ್ರೆಶ್ ವಕಾಲತ್ from M Radha for herself and also on behalf of the minors ಅಂತ ಎರಡು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. Full stop. ವಕಾಲತ್ filed by Shri Bhargava G and Nandini on behalf of the respondent 2B is rejected. Learned counsels are directed to file the ವಕಾಲತ್ in the proper manner. ಅಪಾಲಜಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ರಿ ಮಾಡೋಣ? You don't have basic knowledge. ಮೈನರ್ಗೆ ಮೈನರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಕೈಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪಾಲಜಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೈತಾ? ಮತ್ತೆ why you want an apology? You did a mistake. Mistake is a mistake. Where is the apology? ನಿಮ್ಮ ವಕಾಲತ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬೇರೆ ವಕಾಲತ್. R4 ABC ಕರ್ಸಮ್ಮ. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಈಗ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಈಗ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4ABC ಆರ್ ಇಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4ABC ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ರಮ್ಮ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದಾರ? ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೋಟಿಸ್ ಯಾವ ಪೇಪರ್? ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಡಿಷನ್. ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಐಎ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? ಐಎನ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆನ್ ಐಎ 1 of 20, 1, 2, 3 of 23. ಡಿಲೇ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ ರೀ? Accepting the reasons assigned in the affidavit, the delay of 385 days in filing the LR application is hereby condoned. IA 1 of 23 is allowed. Abatement is set aside. IA 2 bar 23 is allowed. The appellant is permitted to bring the proposed LRs of deceased R4 as legal representatives on record. IA 3 bar 23 is allowed. Counsel for the appellant shall carry out the impleadment and to file the amended cost. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಿಸ್ಟರ್ R5 R3 MS ನಾರಾಯಣ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೆಮೋ ಫಾರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ನೋಡಿಮ್ಮ.
ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ. PMS Narayan Learned Council has filed the memo of retirement on behalf of respondent number 3 and 5 along with retirement notice and the postal acknowledgement pertains to R3 and unserved returned postal cover on behalf of R5. He is permitted to retire on behalf of R3 and R5. Office will show the name of the R3 and R5 and LRs of and R4 A to C in the card list. ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಆರ್ಡರ್ನ ಹೋದ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಈಗಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರೀಡಿಂಗ್ ಪೆನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್, ನಾನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಅಮೆಂಡ್ ಹರಿಗಿರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? Council for the appellant submit that during the course of the day amendment will be carried out and amended cast title will be ಈಗ ಅಪೀಲ್ ವಜಾ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಏನು during the course of the day full stop. She is permitted to carry out the amendment and to file the amended cast title within 2 days. Stand over 2. Respondent number 3 died on 14/11/2024 as per the memo filed by the Learned Council for the respondent number 3. Council for the appellant seek time to bring the LRs of the deceased or then stand over 2. Learned Council for the appellant is present. Steps in respect of unserved R5, 15 and 26 is not taken. Hence appeal against the R5, 15 and 26 is stands dismissed. Post for admission against the other respondents. No representation, stand over 2. ನಾನ್ ಫೈಲ್ ನಾನ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೈಟ್ಲ್, ಡೆತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ R2 ನಾರ್ತ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಸರ್. ಏನ್ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಮೆಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಏನ್ರಿ ಅದು? Council for the appellant submit that the needful will be done during the course of the day. If needful is done, office to verify and post appropriate stage. So notice to LRs of A2. LRs of A2 ಹೆಂಗ್ರಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ? LRs ಮಾಡಿದೀರಾ? Learned Council for the appellant submits that the wakalat has already filed in respect of legal representatives of the deceased appellant number 2. In view of the same, office note shall be deleted. ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೈಡ್ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು A2. ಇದೇನಿದು ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ?
IA 1, 2 ಮತ್ತೆ 3 ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲೋ ಆಗಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಿದಾರ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ 11/6/20. ನೋಡಿ 11/6. For reporting that the respondent who are the only legal representatives of the R1, right? ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲೋ ಆಗೇ ಇಲ್ವಲ್ರಿ ಮಿಸ್ಟರ್? ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ 11/6/2024 ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅಮೆಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 to 4 ಆರ್ ದಿ ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಮೆಮೊ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಪೆಲೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು? ಅಪೆಲೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಡೆಡ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರೋದು ಅಪೆಲೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2ಗೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್. ಹಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟುಡೇ. ಯಾರು ಕೊಟ್ರೆ? ಟು whom you paid? Where is the reporting memo? Said to have been paid. ಸುಮ್ನೆ ನೀವು ಲಾಯರ್ಗಳು ಏನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾ, ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ rupees 10,000 is imposed. It should be paid to the government. ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ? ಕಮಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಐಎನ್ಎ ಅಲೋ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆಯಲ್ರಿ? ಫೈಲ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದ್ ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. Issue notice on IA 1, 2, 3 proposed regular. ಇದ್ಯಾವ್ದು ಇದು? ಪುನಃ IA 5, 8 ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್. ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ಲೈಂಟ್ ಇವಾರ್ದಿ ನೀವೇನ ದಯ್ಯ ಹಾಕಿರೋದು? ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ದಟ್ IA? ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ಕೊಳಮ್ಮ. ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆನ್ IA 1, 2, 3 of 24. As per the order dated 11/6/2024, it was direct the memo filed by the rest by the appellant that the respondent number 2 to 4 are the legal representatives of the respondent number 1 was accepted. Full stop. Instead of making note of the same in the cast title, learned counsel for the appellant has amended the cast title pertains to appellant number 2, incorporating the proposed LRs without order of the court. ಅದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ 10,000 ಹಾಕಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ 1,00,000 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಲಾಯರ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ rupees 10,000 imposed as the counsel had irresponsibly reporting the death. ಬೇಕಾಗಿದೆ ಲಾಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಬೇಕೇನ್ರಿ ಇದು? ಏನ್ ಅಪಾಲಜಿ? ಪುನಃ ಅದು ಅಪಾಲಜಿ ಒಂದು ನಿಮ್ ಜೋಬಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಯರ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ?
ನೀವೆಂತ ಲಾಯರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ರೆಕ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಅವ್ರು ಇರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ರೆಕ್ಲೆಸ್ಲಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು. How could you carry out the amendment without your IA is allowed, sir? ನಿಮ್ಮ IA ಅಲೋನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನೀವೇನ್ ಲಾಯರ್ಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನೀವು ಲಾಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಮೀ, ಆರ್ ಯು ಎ ಲಾಯರ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಹೌದಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಆರ್ಡರ್ ಆಗದೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ? Who had asked you to amend the cast title? ಕೊಡಿ, show the order. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಆನ್ IA 1, 2, 3 ಆಫ್ 24 ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಲಾಯರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ. ನೀವೇ ಅಪಲೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2ಗೆ LR ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನೆ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಇದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ಏನ್ ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಕಥೆ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ? This is the scenario of the case. ಎಲ್ಲ ನಾಗೇನವ್ರ ಯಾರೋ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಜೂನಿಯರ್ಗಳು ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ ನೀವು? ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಇಂಥ ಜೂನಿಯರ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಬೀನ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್. ಎಲ್ಲಿದ್ದಮ್ಮ? Yes, amended without the order of the court. Even a notice on IA 1, 2, 3 of 24 is also taken. It is unfortunate that such an order is being obtained by the counsel for the appellant. Full stop. Accepting the reasons assigned in affidavit, delay of 2417 days in filing the LR application. Allow Martin sir technically is condoned. IA 1 of 24 is allowed. Abatement is set aside. IA 2/24 is allowed. The proposed LRs are permitted to come as legal representatives of the deceased appellant number 2. IA number 3/24 is allowed. Full stop. Since the amendment is already carried out, the net counsel is directed to make the correction as the date of the order of allowing the application is today. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಆರ್ಡರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೋ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. And to file memo. Full stop. Cost has been paid. Hence office note shall be deleted. Post for final hearing on filing of amended cost. No representation. Date kodama. R3 LRs. R3 is dead. Service to the copy. R3 is dead. ಅದೇ R3 ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಆಫ್ PF ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ LRs ಇದು. ಹಾ, that counsel for the appellant seek time that some other respondents have died and steps will be taken together for all. Stand over to 14. Counsel for the appellant seek time. 5,000 cost. Counsel for the appellant submit that he will pay the cost within a week and file the paper book in 2 weeks. Stand over to
ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಮೊ ಅಪೀಲ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರೆ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲ್ ಹೇಳಿ? ಆರ್ಡರ್ ರೀಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೇ ಅದ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು? ಅದು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ರಿ. 27/2/20 ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ವೆದರ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೇಟೆಡ್ 24/1/2020 ವಾಸ್ ರೀಕಾಲ್ಡ್. ಏನದು ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್? ಮರಿಗೌಡ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಮರಿಗೌಡ್ರ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ರೀಕಾಲ್ದು. ಎನಿ ಯು ಆರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಪೀಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್, ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಮೆಮೊ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ರೀ? Withdraw, you can't withdraw, it is already dismissed. Where is the question of withdrawal? Learned counsel for the appellant submits that this who appeal was dismissed on 24/1/2020 for non-prosecution. Full stop. On 27/2/2020, IA number ಎಷ್ಟು? IA number 1 of 20 was filed seeking recall of this order dated 24/1/2020. Since for non-compliance of the office objection, a preemptory order was passed on 5/12/2024, rejecting the said application. ಏನದು ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್? Learned counsel for the appellant is ಮರಿಗೌಡ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. Submits that he will comply the order dated 5/12/2024 permitted. Order dated 5/12/2024 in rejecting the IA number 1 of 20 is recalled. And IA 1 of 20 is allowed. Order dated 24/1/2020 is hereby recalled. Vide in filing ಇದೆ. 2 ಬಂದು recalling. 4 days delayed. One CD in filing. ಇದು recalling application for 4 days delay. 2/20. 2/20 ಇದು recalling sir. ಹಿಂಗ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಸಿಕ್ ಏನ್ ಬಂತು ಅಲೋ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲು ಏನೋ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, you will seek permission to comply the office objection permitted. Full stop. Next. Orders on IA 1 and 2 of 2020. ಹಿಂಗ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 4 days. Accepting the reasons assigned in the affidavit, delay of 4 days in filing the recall application is condoned. IA 1 of 20 is allowed. Full stop. Accepting the reasons mentioned in IA 2/2020, order dated 24/1/2020 is hereby recalled. IA 2/20 is allowed. Full stop. ನೆನ್ನೆ ಏನೋ ಆರ್ಡರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ನೆನ್ನೆ ಹಿಂಗ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದ್ ನೆನ್ನೆ? ಇದು ಹಿಂಗ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. recalled. Full stop. ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Submit counsel for the appellant. Submit that memo on 6/12/2024 was filed seeking withdrawal of the appeal on the ground that the parties have settled the matter in the before the FDP court. Memo dated 6/12/24 is placed on record. Appeal is dismissed as not presta in view of the settlement of the dispute between the parties before the FDP court. Not presta, withdrawn ಅಂತ. Dismissed as withdrawn in view of the settlement between the parties before the FDP court. Yes. ಮತ್ ನೀವ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೇ ಈ ತರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲೀಗಲ್ ಆಯ್ತು. ಇರ್ಲಿ.
R3, R7, TN Vishwanath, ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ 25/11/24 ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಮ್ಮ. It is in the notice issued to the R3 and as returned to the Shara parties have died in the year 23. As per the order dated 25/11/2024, notice to the respondent number 3 and 7 was returned as they have died in the year 2020. No application is filed to bring their LRs. Hence appeal against the R3 and R7 stands abated. ಅದಾಯ್ತು. ಈಗ ಇದ್ ನೋಡಿ R9 10 ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? Counsel for the appellant seek 1 week time to take steps in respect of unserved R9 and R10. We have filed this since the service is not complete. IA1 of 24 is disposed of with liberty to the R5 to file application at an appropriate stage. ನಿಮ್ಮ IA disposed of no early hearing ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರತ್ರಿ? ನೋಟಿಸಸ್ ಜಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ರಿ. 9 and 10 ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಹೂ ಆರ್ ದೇ IA 9 and 10 ಯಾರ್ರಿ ಅವರು? ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಸರ್ವ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. Learned counsel for the appellant is permitted to serve the notice of appeal to the office of the respondent number 9 and 10 as they are the official entities. Stand over to. ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅರ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಅಂದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತೇ ಅರ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ನೀವು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಅರ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ನೀವು ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. R9 10 ಆಫೀಸರ್ ಹಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ನಿಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಪೇಪರ್ಸ್? ಮತ್ತೆ KDB ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನೀವೇ ಒಂದ್ ಕಾಪಿ ತಗೊಂಡ ಕೊಟ್ರಾಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇಂಟ್ರೇ ಮಾಡ್ರಿದ್ಯಾ? ಅದೇ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅಬೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನ ಅದ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಜಾ ಆದ್ರೆ ಅಪೀಲೆ ವಜಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ R5ಗೆ ನೀವು ಏನೋ ಸತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲ R5ಗೆ ಯಾರು? KB ಅಭಿನವ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಭಿನವ್ ಆನಂದ್. ಓಕೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 17 ಕರಿಮಲ್ ಲೋಕೇಶ್ ಬೂನಳ್ಳಿ. Perused the letter dated Principal District and Session Judge Chikbalapura. 24 ಅಲ್ಲ? ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಯಾರು ಅವ್ರು? ಕೇಸ್ ಏನ್ರಿ ಆಯ್ತು? OS ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ? Along with the request letter of the first additional senior civil judge and JMFC Chikbalapura seeking extension of 3 months time. This letter was received on 18/7/2024. Time has already lapsed. Trial court is directed to dispose of the suit expeditiously. Appellant, my lord. My lord, yesterday orally we have communicated to the appellant saying that we will be filing a retirement memo. No, appellant is a retired military person, my lord, and he has a multiple injury. And on 6/12/2021, this matter was dismissed for non-prosecution, non-filing of paper book. We have communicated to him, but he says that his health reason and his mother also expired recently. So by next date, I'll be filing my retirement memo, my lord. ಏನ ರಿಟೈರ್ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಆಗಿರೋ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ರಿ ಬಂತು?
Counsel for the appellant submit that he has communicated to the appellant over the phone his desire to retire from the case. Full stop. Retirement is to be made in accordance with the procedure, established procedure. Stand over to 27/2. Obliged. R1 A to D notice ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾರು? ತಮ್ದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? Senate counsel for the proposed respondent R1 A to D. There's no objection to IA number 1 IS. Full stop. Accepting the reasons assigned in the affidavit, the delay of 2721 ದಿನ is hereby condoned. IA 1 of 24 is allowed. Abatement is set aside. IA 2/24 is allowed. And the appellant is permitted to bring the proposed respondent number 1 A to D as the legal representatives of the deceased R1. IA 3/24 is allowed. Counsel for the appellant shall carry out the impleading and file the amended castle. Then sir, it is a suit for Tavero. Who are you? Will idre you work it out independently. Illel barat nimdu role enida. Inquiry. Respondent has filed an application in the document. No objection to the A number 6/24. Puna respondent the inquiry ಆಗ್ಬೇಕಾ? Okay. ಇದೇನು ನಾನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೋ ಅಂತ ಇದೆ. Learned counsel for the appellant has no objection to consider award number 6 of IA number 6 of 24. ಏನ್ರಿ? ನಿಮ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಇಂಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್. Learned counsel are representing the impleading applicants has no objection for the IA number 6 of 24 filed by the appellant. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರ್ರಿ ನಿಲ್ರಿ. Full stop. The according to the submissions, the inquiry on impleading application, that is IA number 1 of 24 is pending before the learned register. In view of the IA number 6/24, matter is posted before the court. ಏನದು produce document, ಏನದು documents, under what provision this IA is filed? Full stop. The appellant wants to produce certain documents under Order 7 Rule 14 of CPC in support of the inquiry. IA 6/24 is allowed. Appellants are permitted to produce the records. Full stop. Register Judicial is directed to complete the inquiry and submit the report. Full stop. ಈಗ ಹೇಳಿ IA 7. IA 7 ಯಾರು? ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ IA 1 of 24 ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ನೀವು ಇಂಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್? You are the purchaser. Full stop. Learned ಆಯ್ತು. Learned appellant counsel for the appellant and all appellant and also the applicant and also learned counsel for the impleading applicants in IA number 1 of 24 submits that the copies are not received. Counsel for the impleading applicant in IA 7 of 24
Submit that, he will serve the copy. Yes, if copy is served, copy is to put up for the proper stay for orders. Parties to, without notice, parties shall appear before the registrar judicial on 13 February. 13/2. Submission to law. I think these ideas, very You have no business to say so. ಅವ್ರ ಅಯ್ಯೇ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸರ್, ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಲೆಗೇಟಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ವಿಲ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮುಂದೆ 13/2 ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವತ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ? 18 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಅಮ್ಮ. 18 ಟ್ಯೂಸ್ಡೇನಾ? ಆಯ್ತು, 18. ನೀವು ನಿಮ್ಮದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನೇ ಬೇರೆ, ಆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನೇ ಬೇರೆ. ನೀವು ಪರ್ಚೇಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಅವಾಗಲೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ಲೆಸ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹರಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು? RSA ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹರಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ನಿಮ್ದು? ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ಎನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. claim of technology officer we all is a self-acquired property. And there is also a question with respect to the identity of the plaintiff. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ತೀರಿ? ಯು ಫೈಲ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೂಟ್. ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿ? ಇವ್ರ ತಲೆನೋವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ನೀವು ಯು ಕ್ಲೈಮ್ ದಿ ಟೈಟ್ಲ್, ಯು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಯು ಫೈಲ್ ಎಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೂಟ್ ಸರ್. ಆವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮು? ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ. ನೀವು ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇದ್ರೆ ಇಫ್ ಯಾವ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರೈಟ್, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೂಟ್ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ವಜಾ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ RSA ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ 10 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, 14 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿರೋ RSAಗೆ ಈಗ ಬಂದು ನೀವು ಗಡ್ಡಿ ಹೇಳಾಡ್ಸಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹಂಗಾಗೇನೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾರು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಏನು? ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಈಗ ಈ ಸಭೆ ಅಲೈವಾ? ಹಾ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರ್ರಿ. ಎಲ್ಲ 3 o'clock, 3:30, 3:20 ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಟೀ, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿನ್ನರ್, ಆಫ್ಟರ್ ಲಂಚ್ ಏನ್ರಿ ವಕೀಲ್ರ? ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟೈಮು ಸರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Serial number 21. Issue notice, respondent is dead, IAs are filed. Issue notice on IA 1, 2, 3 of 25 to the proposed LRs of the deceased R1. ಇಂಟ್ರೆ ಮಾಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಇದ್ರೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಚಂದ್ಸೂಡ್ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಹೆಸರು ತೋರ್ಸೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇವರು? ಪಾಪ್ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಈಗ? ಯಾರು? ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೀಕಾಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅದು ಯಾವಾಗ?
ಆಯ್ತು ಹಂಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ರೀಕಾಲ್ಗೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅಪೀಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಯ್ಯ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರ ತಾವು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 22ರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ ಕೌಂಟರ್ ಹಾಕಂಗಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ರೆಕಾಲ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಅಪೀಲ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಲರ್ನಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. For the applicant submit that he has filed the NOC wakalat and same is not put up in the card list. Full stop. Learned counsel for the respondent number 1 and 2. Seek time time as he is unable to contact the parties. The appeal was dismissed more than 10 years ago. Office to show the name of Mr. Chandrachud in the card list and to post for orders. Serial number 23 address, serial number 24. ಹೌದ್ರಿ R3 ಸತ್ತೋಗಿದಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗಿದೇನ್ರಿ? R3 ಕೆ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಹರಿಗ್ರು A1 to D ಮತ್ತೆ R3 A1 A to F. ಅದು R1 A to D ಗಿದಿರಿ. Impleading the LRs of the deceased R3C. R3C ಅವರು ಸತ್ತೋಗಿದಾರ. A ನಂಬರ್ 3/24 ತೆಗಿರಿ. ಇಲ್ಲೇನ ಅಪಲೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಾ? ಇದು ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ? R3C ಡೆಡ್. R3C A to C. A ನಂಬರ್ 3/24. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ತಾವೇ ನೋಟಿಸ್ ತಗೋತೀರಾ LRs of R3ಗೆ? ಓಕೆ. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ LR ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಗಿದೆಯಾ? ಕಾದ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟ್ಲ R3. LR ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ R3 ಬರ್ದಿದಾರಲ್ಲ. LR ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ABCDE. ಈಗ ನೀವು R3C ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅನ್ನೋರು ಸತ್ತೋಗಿರೋದು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ. PF 24ರಲ್ಲಿ issue notice on IA 1, 2, 3 of 24 to the proposed LRs of deceased R3C. ನೋಟಿಸ್. Serial number 25. ಅದ್ರಲ್ಲಿ R5 ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಬೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವ್ರದ್ದು LR ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಂಗಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 25 ಯಾರು ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ತಾರಾನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ ಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ Shri I. Taranath Pujari is designated as a senior advocate. Office to delete his name. Learned Sons our ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳಿ appearance. Submit that she is going to file she is
filing the wakalat on behalf of the appellant. And stand over to. ಇದು ಅರ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ದ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಟು. ಹೌದಾ? ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಪೀಲ್? ಪೋಸ್ಟಲ್ ಶೇರ ಕೊಡಮ್ಮ, ಅದೇನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೆಮೊ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಮೆಮೊ ಹಾಕಿದಾರಂತ ನೋಡಿ. ನೀವು ಮೆಮೊ ಹಾಕಿದೀರಾ? Learned counsel for the appellant submit that he has already filed a memo on 22/1/2025 in the office that the appellant is dead. Office to verify and put up the memo for orders. Number 28 A, Administrator. Orders on IA 1/25. ನಿಮ್ದೇನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? Appellant number, appellant is dead, sole appellant is dead. Is proposed LRs have filed IA number 1/25. Counsel for the respondent has no objection. Proposed respondents of the appellant are permitted to come on record as legal representatives of the deceased appellant. IA 1/25 allowed. Counsel for the appellant shall carry out the impleading and file the amended copy. If needful is done, post the matter for final hearing. ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ. R1 ABC. R1. Orders on IA 1/1, 2, 3 of 14. Respondent number 1 is dead. Legal representative. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಸ್ ನೋಡಮ್ಮ ಅವರು? 3 ಜನನ ABC? 3. He is dead. His legal representatives are duly served with the notice to and absent. Accepting the reason assigned in the affidavit filed in support of IA 1/14, delay of 218 days is hereby condoned. IA 1/14 is allowed. Abatement is set aside. The appellant is permitted to bring the proposed LRs of the deceased R1 on record. IA 3/2014 is allowed. Appellant counsel shall carry out the impleading and file the amended cast title and also file the paper book within 4 weeks. Number 30 A, Arun Shetty. But ಇದರಲ್ಲಿ IA 4/12 ನೋಡಿ ಏನದು? R1 deceased R1. ಕೊಡಿ.
Jones Chetan. Gabriel Chetan. No representation on behalf of the both sides. In IA 4 of 2012, filed to bring the LRs of the deceased appellant. No particulars is furnished. Who is the applicant? Then stand out. Lord, serial number 31, with your Lordship's permission, I represent the appellants. Lords, the appellant number 1 Sri Gopi is dead. We died on 13th day of January 2021. Therefore, ಏನ್ these ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಪ್ಲೈಂಟ್ ಒನ್ ತಾನೆ ಸತ್ತೋಗಿರೋ 6 days ಇದೆ ಡಿಲೇ ಹೌದು sir. ಅಟ್ ದಿ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆನ್ ಐ 1, 2, 3 of 21 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ at both sides full stop. Appellant number 1 is dead and his legal representatives wants to come on record. Full stop. Accepting the reasons in the affidavit. Delay of 6 days in filing the LR application is hereby condoned. Appointment is set aside. The proposed LRs of the first appellant are permitted to come on record as legal representatives of the deceased appellant number 1. IA 1, 2, 3 of 21 allowed. Counsel for the appellant shall carry out the impleading and file the amended cast. Please. ಇದೇನು IF ಅದು ಒಬ್ರು appellant number 1C is a minor, therefore seeking permission to be represented by his mother, who is the appellant. ಯಾರೋ 1C 1C. appellant 1C appellant number 1C is a minor and his Yes. guardian mother wants to prosecute the appeal on his behalf. Accordingly, IA 4 of 21 is allowed. He is permitted to represent the minor son. Please, great. ಇವತ್ತೇ amendment ಮಾಡ್ತೀವಿ sir. Counsel for the appellant shall carry out the impleading and file the amended cast. I'm grateful. Post the matter admission ಆಗಿಲ್ವ ಇನ್ನ ಇನ್ನ admission ಆಗಿಲ್ಲ sir. post the matter for admission. If needful is done, post the matter for admission. Please, I'm grateful. 14 to Please. ಯಾರ್ರೀ ಸತ್ತಿರೋರು A1B ಜೊತೆಗಿದಾರ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆನ್ IA 1, 2, 3 of 24. 1, 2, 3 ಇದೇನು ಎರಡೆರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ IA ನಂಬರ್ 1 ಏನು 3 ಏನು ಕೊಡಿ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ IA ನಂಬರ್ 1, 2, 3, 4 ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಫೈಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ 4 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ 3 ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ why 4 applications are filed ನೋಡ್ರಿ ಫೈಲ್ IA ನಂಬರ್ 1 ಏನು IA ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲೇ IA ನಂಬರ್ 2 ನಂಗೆ ಎರಡೆರಡು ತರ ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ LR ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಅದ್ರೊಳಗಡೆನೆ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಅಬೌಟ್ ಎರಡೆರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕಕ್ ಬರುತ್ತ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಡು ಯು ನೋ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ CPC ಓದಿದ್ದೀರಾ
ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ if the applications are filed like this. IA number 1 ಅಲ್ಲಿ CD condonation of delay ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ you should file another application order 22 rule 9 section 5 of limitation act ಅಲ್ಲಿ abatement set aside ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ? IA number 1 ಏನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಿರಿ? ಹಾ ಪ್ರೇಯರ್ ಏನು? Prayers to control the delay of 858 days in filing the application. Application to file set aside the abatement. Delay application in filing the LR application, not the application to file set aside. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಏನ್ ಓದ್ತೀರಿ ನೀವು? As per my understanding. ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಡ, CPC ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಟೀಚ್ ಮೀ ಮಿಸ್ಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? CPC ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಮಿಸ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಕ ಇರೋದ್ ನಿಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಾ? ನಿಮ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಿಟಿಸಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸರಿ? IA ನಂಬರ್ 2 ಏನು? IA ನಂಬರ್ 3 ಏನು? ನಿಮ್ದು ಇದು ಸೆಟ್, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಹೊಸಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈ ಸೂಪರ್. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೈಡ್ ದಿ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಳಮ್ಮ. Senate Council for the appellant not present the IA number 1 of 24. IA 1 of 24 is dismissed as not present. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Orders on IA 2, 3, 4/24. Appellant number 1B is dead. His legal representatives wants to come on record. Full stop. There is a delay of 858 days in filing the LR application, accepting the reasons assigned in the affidavit. The delay is condoned. IA 3/24 is allowed. Abatement is set aside. IA 2/24 is allowed. Proposed LRs are permitted to come on record as legal representatives of the appellate number 1B. IA 4 of 24 is allowed. Counsel for the appellant shall carry out the impleading and file the amended cast. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೈಡ್ ದಿ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ, ಡಿಲೇ ಕಂಡೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಕಾನೂನು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. Order on IA 1 of 15. There is a delay of 56 days in filing the appeal, accepting the reasons assigned in the affidavit. Delay of 56 days is hereby condoned. IA 1 of 15 is allowed. Office to post the matter for admission. ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ರೀ? Paper publication, the name of the respondent number published as HS Shailata, SB Sailat. The name of the respondent spelled in Krishna. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ? You have to take a fresh notice. Where is Mr. Shivram? IA 1 of 25 is filed seeking recalling of the order dated 22/1/25. How an order is to be recalled has to be explained by the counsel for the appellant. If there is no representation, stand over to.
Lord, for the appellants, my lord, we have filed an application for bringing LRs of R1, my lord. That application may be allowed, my lord. IA 4 of 21. R1 A and B ಗೆ RV Jayaprakash. IA number 4. Furnishing of etc. notice to R12B. R12B ಗೆ ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ರಿ? My lord, I will furnish the PF within a week's time, my lord. I have to ascertain the correct address. Or 2 days time may be granted, my lord. I will do the needful. ಅದು ಎಲ್ಲಾರು ಅವ್ರ R12ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? Remaining LRs notice ಹೋಗಿದೆ. The R12B has to be served, my lord. Orders on IA 4 of 21. RV Jayaprakash is representing the proposed LRs of the deceased R1. Full stop. Counsel for the appellant seek permission to consider the application. No counter is filed on IA 4 of 21. Accepting the reasons assigned in the affidavit, the appellant is permitted to bring the proposed LRs of deceased R1 as his legal representative. IA 4 of 21 is allowed. The PF is paid, issue notice to the R12B. Grateful. For admission, data number 33. Lord, I appear for the Lord in this case. Appellant, Lord. Lord, plaintiff's appeal. Lord, ಏನಾಗಿದೆ? divergent finding, Lord. Suit was decreed. Lord, it is suit for permanent injunction. Suit was decreed, my lord. The appellate court, my lord, reversed the judgment. Only on the ground, but my lord, that I have not proved the, my lord, the encroachment, and the boundary shown in the, my lord, scheduled property is not, my lord, correct. That only on that 2 grounds, my lord, the appeal came to be allowed. Okay, ಇನ್ಯಾವುದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪೀಲ್? ಡಬಲ್ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದಾರ? ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಎರಡೆರಡು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದಿರಂತಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್? No, my lord, it is only one appeal, my lord, where because he is filed maybe one more suit which has been filed by the, my lord, the defendants came to be dismissed. Against that maybe he has filed appeal. We have not received any notice on that, my lord. Only one appeal which has been filed. ಅವರ ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಪೀಲು ತಾವೇ ಹಾಕಿದಿರಂತ. Lord, see, in my office it is only one appeal has been filed. I'll verify. Sorry to the Lord, I'll verify. ನಂಬರ್ ಕೊಡಿಯಪ್ಪ. Number maybe 36 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಮ್ಮ. Learned counsel for the respondent submit that the appellant has filed another appeal on the same judgment. ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಅದ್ ಬಿಡಿ. ಬಿಡಮ್ಮ ಅದೇನು ತಗೋಬಿಡಿ. ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ. please. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಏನ್ರಿ? Lord, because without not considering the Lord the documents which has been placed by me, Lord, the page number in appeal memo, Lord, page number internal page number say, Lord, 6 ink page number 8. The appellate court is justified in setting aside the judgment and decree in ignoring the well considered. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Heard both sides. Heard the counsel for the appellate, both sides ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. The suit filed by this is the appeal, second appeal filed by the plaintiff. The suit filed by the plaintiff in OS 59/2005 for the relief of permanent injunction was granted by the trial court. Whereas the appellate court in RA number 53/2007 has reversed the said judgment and dismissed the suit of the plaintiff. Matter required consideration on merit, hence appeal is admitted to consider whether the appellate court is justified in not appreciating setting aside the judgment and decree of the trial court, ignoring the evidence placed before the trial. Ignoring the ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬೇಡ, ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
whether the first appellate court was committed error in appreciating the evidence on record while reversing the judgment of the trial. Next, per ಅದ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Lord, my thing, Lord, my knowledge, we are not. PCRSR ಕೆಪ್ಪೈ ಇದೆ. Paper book shall be filed in 8 weeks. Lord, maybe it is not required, my Lord. That may be dispensed. The trial court record is already there. Next. Lord, sorry. For respondents 1A to E. Partition ಸೂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿತ್ತಾ? ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? On what ground suit was decreed? Sisters are not the members. Sisters ಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ. Who has filed the suit? Who is he? ಕುಂದು ಪೂಜಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಏನಾಗಬೇಕು ಪೂಜಾರಿಗೆ? G3 ಏನು ಇವ್ರದ್ದು? Please, who are they? ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಶಶಿ ಹೆಂಗ್ಸು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು? ಕುಂದ ಪೂಜಾರಿನವ್ರು ಯಾರು? ಒಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ಬರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೇರಿ ಮೋನು ಹೆಂಗಸು ಯಾರು? ಒಬ್ಬ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಶಶಿ ಹೆಂಗ್ಸು ಲೇಡಿ ರೀ. ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ ನಂಬರ್ 1 and 2 ಒಬ್ಬ ಗಂಡ್ಸು ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗ್ಸು, ಒಬ್ಬ ಬ್ರದರು ಒಬ್ಬ ಸಿಸ್ಟರು, ಪೂಜಾರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರದರು, ಮೋನ ಹೆಂಗಸು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರ. ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಏನೇನ ಹೇಳಿದ್ರಂಗೆ? ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಣ್ಣ ತಂಗಿರೋ ಇಬ್ರುವೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ you claim that it is a grant in favor of the joint family. So trial court decreed. Okay. Why appellate court dismissed the suit? Signal? ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಎಲ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಫಾಲೋ? ಎಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರೆ? Para 22. ಇನ್ನೊಂದು appellant has argued he has filed a writ petition against the order of the tribunal. So during the pendency of the writ petition, suit is not maintainable. Appellants have filed a memo along with the copy of the internet in our WP has been disposed of. Advocates have not produced the copy of the order. Order passed by the trial court is not in accordance. Heard the argument of Sri Amresh A. Angadi, counsel for the appellant. The plaintiff and the dependents are the brother, two. The plaintiff number 1 is the brother, plaintiff number 2 is the sister. They have filed the suit for partition against their another brother and another sister. Invoice 583/1993. The suit came to be decreed. Against the same, the appeal is filed in RA 153/2007. The appellate court has reversed the judgment. There is a concurrent divergent findings by the trial court and the first appellate on the appellate court. But required consideration on merits. It is admitted to consider
whether the appellate court has committed error in appreciating the authority of the land tribunal in granting the land under section 48 of the Land Reforms, Karnataka Land Reforms. According, paper book shall be filed 8 weeks. Legal aid matter ಇದೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋಣ? I'm sorry, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರ ಕಾಪಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲನ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. No representation. No representation. ಹಾ ಏನಾಯ್ತು? ಹಾ ಹಾ yes. It is agreed between ನೆನ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿರೋದೇ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ರಿ ನೆನ್ನೆ ನೀವು 3 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ 4 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 12 ಅಲ್ಲ 18% ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು? ನೀವು ಹಂಗ್ ಸೇರ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಏನ್ ಬಂತು? ಅಡ್ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡೇಟ್ ಹೊಡಿಯಕ್ ನೀವು ಅಪಲೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ರಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೀವು ಮಾರಿ, ನೀವು 40 ಲಕ್ಷನ ಆಯ್ತು, ನೀವು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲ 4 ತಿಂಗಳೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. 100% ಬರ್ದಿರೋದು ಓಕೆ. ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪೇ ವಿತ್ ಇನ್ 4 months ಯು ಪೇ ದೆಮ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ 12%. ಓಕೆ, 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ರಿ, ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ 100% ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಮ್ಮ. ಮಾರೋ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 4 ತಿಂಗಳ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಫ್ 4 months 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು 12% ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ 12% ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಸೂಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದಮ್ಮ. ಬಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಕವರಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ಅಂದ್ರೆ 1/5 ನ 1/6 ಮಾಡಿ. 3 months ನ 4 months ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು 3 ನ 4 ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ 35 ಅವರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಮೇ 30 ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು, ನೀವು 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನೀವು ಕೇಸ್ನ ರಿಕವರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪಿಟಿಷನ್. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪಿಟಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಎ ವಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ.
ಗುಡ್. ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಏನ್ ಅವತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಹಾ ಹೌದು. ಇದರಲ್ಲಿ certain documents have been created. ಆ documents ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮಾಡ್ಲಿ, ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಮಾಡೋದು. It is hyper technical argument. You have a weak case. You have a weak case, sir. ನಿಮ್ದು ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಹೌದು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡವರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸೂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಬಾಕಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಆರ್ಒ ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 36 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಹಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಅಪೀಲ್ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯವೋ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪೀಲ್ ಆಗಿ SLP ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಬರ್ದಿರೋದು. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬಿಡಿ, ಅದು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ವೀಕ್ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಓದಾಯ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇದೊಂದೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್ several judgment and not accepting an argument of this. And this order, that order is also upheld by the Supreme Court. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಇವರ ಅಪೀಲ್ ನಾನು ನನ್ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೆ ವಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬರೆಯಕ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಜಾಬ್ ಟು ಡು. I don't admit the case. Stand out. Both sides present. Stand out. No representation. Date ಕೊಡು. Particularly counsel for the respondent present, counsel for the appellant absent. Stand over to. Serial number 44, Anand Kumar S. Dhananjay. Counsel for the appellant absent, counsel for the respondent present. Stand over. ಅವ್ರು ಬಂದು ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. 2018 ಮ್ಯಾಟರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ 13ನೇದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ. 8, 9, 7, 6 ಇದೆಯಲ್ರಿ. ನಾನು ಫೈನಲ್ ಸುಮ್ನೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ದು ವಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಡಲ್ಲ. ನಾನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಮತ್ ನೀವು ಯು ಫೈಲ್ ಎನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಈಗ ಡಿಸಿಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಪೀಲ ವಜಾ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯು ಫೈಲ್ ಎನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. Wait, no representation. ಕರೀರಿ. ಅವ್ರ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಬರಕ್ ಹೇಳಿ.
ಅದು ಇದೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ, ಅದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ 2:15. ಓಕೆ. ಪಾಪ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ? ಓಕೆ. ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಮ್ಮ, ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊ. ಹಂಗಮ್ಮ ಅನ್ನತ್ತೆ. This is the appeal filed by the legal representatives of the original defendant number 4, Dr. M. Ramachandrappa, in OS 343/1990. Full stop. Respondents are the legal representatives of the original plaintiff, N.K. Telkar. Original plaintiff has filed the suit against the defendant number 1 to 4, seeking declaration of title, possession of the suit property along with mandatory injunction. After trial of the suit, it came to be in OS 343/95 as per the judgment dated 5/2/2002. Stop. Against the said judgment, the
legal representatives of the original plaintiff have filed the appeal in RA number 76/2002 before the principal senior civil judge and CJM Chitradurga, which came to be disposed of on 18/3/2015, wherein the appellate court set aside the judgment of the trial court and declared the suit in favor of the plaintiff, directing the defendant number 2 to 4 to demolish the building and to hand over the possession of the property to the plaintiff, who is the owner of the property. Agreed by the same, the legal representatives of the defendant number 4 are filed this appeal. Next para. During the pendency of the appeal, the parties have settled the matter. Full stop. The appellant number so and so dash ಅಂತ ಹಾಕೋದು is present ಅದು ಹಾಕೊಂಡ. Respondent number 1 and 2, who are the legal representatives of the original plaintiff, are present. Alarm, full stop. Parties are identified by their respective advocates. Terms of the compromise was read over to both the parties. They agreed that the legal representatives of the original plaintiff, who are the respondent in this appeal, agreed to receive a sum of rupees 50 lakh from the legal lakhs by giving up the property in suit property in favor of the LRs of the defendant number 4. Full stop. Today, TD of rupees 5 lakh each drawn in the name of so and so details ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ is placed before the court, and the respondent 1 and 2 reports the receipt of the same. Full stop. Both the parties agreed that the remaining 40 lakhs shall be paid on or before 35/2025, failing which from 1/6/2025 the respondents at liberty to execute the decree and recover the same from the legal representative, from the appellants, and also from against the suit schedule property. Next para. Settlement is legal, no collusion or coercion is noticed, hence compromise is accepted. Appeal is disposed of in terms of the compromise petition. Appeal decree shall be drawn in terms of the compromise. Full stop. Refund of court fee ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. Refund of court fee ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತ್ರಿ, ಮುಗೀತು. ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಕಳ್ಸೋದು. ನಿಮ್ದೇನ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಕಾದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆಯೇನ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾದ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಜೂನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಸೋಮಾರಿಗಳಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಲ್ವೇ ಕಷ್ಟ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ತಗೊಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ? ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಗಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ, ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ದು ಆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಲಿ. ಈಗ ಅವರು 5-6 ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ, ಒಬ್ರೇ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಊಹಿಸ್ ಹೊರಪಡಾರ್ನಿಯ ಹಂಗೆ
ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಮ್ಮ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ 4 A and B ಇದೆ. ಇನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, 2 ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 B ರಮೇಶ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಅದೆರಡನ್ನ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಗಿರಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ತೆಗಿರಿ, ಅಪೀಲ್ ಪೇಪರ್. ಅಪ್ಲೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಅಂದಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಪ್ಲೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇವ್ರ ಯಾರು, ಮಂಜುನಾಥ. ಅಪ್ಲೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಲಿಂಗರಾಜು. Appellant number 3 Lingaraju is present himself and on behalf of the remaining appellants as for GPA holder. Copy of the GPA is also annexed to the compromise petition. Copy of the DD is also furnished. It is made part of the record. You will need a guard. ಅವರೆಲ್ಲಿ ಅವರು DD ಅವರ ಲೇಡೀಸ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು DD ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸುಧಾರಾವು ಮತ್ತೆ ರೇಖಾ NK ತೇಲ್ಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ನಿಮ್ಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ DD ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಿಮ್ ತಾಯಿನವರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ತೇಲ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು. ಆಯ್ತು, ಈಗ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ DD ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ. ಇನ್ನು 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ 30ನೇ ತಾರೀಕು 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. 12% ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ವಸೂಲಿಗೆ ಹಾಕ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವನ್ ಆ ಸೈಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತರೋದು ಅಲ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ಸುಮ್ನೆ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಯಾಕೆ ಸುತ್ತೀರಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷನು ಕೊಡ್ಸ್ಬೋದಮ್ಮ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವೊಂದ್ 10-20 ಸತಿ ನೀವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೀವೇ ಯಾವ್ದೋ ಸೈಟ್ ನ ಮಾರಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಯಾರಿಗೋ ಮಾರಸವನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹಳೆ ಕಂದಾಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 108 ಖರ್ಚುಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರೋ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜನ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ, ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಊರ್ ಬಿಟ್ಟವ್ರು ನೀವು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಂಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮಗೂ ಇದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರ್ಗ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಊರವನು ಅಂತ ಟ್ರೀಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ, NRI ಅಂತೆ, ನಾನು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದ 5 ಲಕ್ಷ ಈಗ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷ ಏನು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ ತಂದೆ ಸೂಟ್ ಹಾಕಿ ತಂದೆ ಸೂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ 82ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಸೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ವಾ, ನಾನು 82ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ 79, 80, 81 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ BSc ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ನಾನು BSc ಮಾಡಿ LLB ಮಾಡಿ MSc ಮಾಡಿ 5.5 ವರ್ಷ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ 30 ವರ್ಷ ಜಡ್ಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದೇ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ. ಈ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೇ ನನ್ನ ಕೊನೆ ಕೇಸು. ನಾನು ನಾಳೆ ರಿಟೈರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ನಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ. ಇದೇ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಅದನ್ನ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಳಮದು DD ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಒಂದ್ಸರ ಆಮೇಲೆ ತಂದು ತೋರಿಸಿ. ಒಳ್ಳೆದಾಗ.